Ok. Hello everybody. Ciao a tutti, come state? You are you truly ready? All right. Welcome to Are You Truly Ready? Wow. Did you watch that seminar? A small part, right? The best is yet to come. Hello, Marco and Collective. I'm so happy to be here. We're happy to have you here, Lucy. Okay, so this is a bilingual live stream, a Q&A, totally free, no charge. And let me give you some rules ahead of time so there's no misunderstanding. I will do everything in Italian and English. You don't have to specify because, of course, I see whether you're writing in English or Italian, okay? So a couple of very basic rules, and then we're going to get it going. In the meantime, we're waiting for our friends. There is 6 of you right now. Okay, so in English first. The rules are very simple. I don't make no exceptions, and I don't have any preferences. So please don't tell me that I'm skipping you or whatever, because it's really not the case. Number 2, please do not give me your date of birth, because I have no time to figure it out. Please give me your sign. It's much simpler to write Leo instead than August 19, 1961, right? Number 3, we cannot inquire or ask questions about different people that were not directly connected. For example, you can ask me, does my person love me? Or, does he still think of me? Yeah, of course. But if you ask me, is my ex happy with their new wife or their new boyfriend, their new girlfriend? It's none of our business. We cannot do that. We can, and at the same time, we cannot ask questions, for instance, and I get this a lot. My daughter got married to this guy. Is she going to be okay? None of your business. She's an adult, okay? And last but not least, the readings are totally free. But if anyone makes a donation of any amount, even $1 million, it's okay. If anybody makes any donations, I have to give them a priority. It's common sense. And there was another one. Oh, yes. Please don't tell me, Marco, pull 3 cards for me, because this is a time-limited, important, free reading. A lot of people cannot afford a paid reading. So I am not going to waste our time to just say, pull 3 cards. Give me an actual question, direct, and I'll give you an actual answer. That's why it's called Q&A. Thank you so much. Now I'm going to say the entire thing in Italian, and then we're going to get it going. There is now 23 of you. Allora, amici carissimi, come state? Bentornati. Due piccole regoline subito, così partiamo senza problemi. Allora, questa è una lettura completamente gratis, sia in italiano che in inglese. Non mi dovete dire italiano o inglese perché vedo come scrivete, naturalmente. Per cortesia, non datemi la data di nascita, ma datemi invece il segno. Invece di dire, per esempio, agosto 19 1961, ditemi sono un leone, basta. Ecco. Numero 2, non possiamo chiedere domande di altre persone. Per esempio, se mi dite, per esempio, il mio ex, la mia ex mi pensa ancora, mi ama ancora, questo si può rispondere. Ma se voi includete un'altra persona, una terza persona, si suol dire il mio ex è felice con la sua nuova ragazza, questi non sono affari vostri. Poi la stessa cosa va per i figli o per i parenti. Per esempio, mia figlia si è sposata con un uomo, sarà felice o sì o no? È onesto lui? Non sono affari vostri perché lei è un'adulta. Numero 3, non salto volontariamente nessuno. Per favore non mi dite Marco mi hai saltata, Marco mi salti sempre. Non ho tempo per queste cose, per cortesia, perché no, se non vi devo bloccare, perché date fastidio agli altri, mi capite? Se vi salto è accidentale, non lo faccio apposta e i nomi corrono troppo veloci a volte. Se vi scanso la prima volta magari ritornate di nuovo perché gira continuamente. Comunque, detto questo, se una persona fa una donazione è normale che prima devo servire a loro, questo è normale, giusto?
E l'ultima cosa che volevo dire, sì, non mi dite per esempio Marco tirami 3 carte, no, non posso, perché questa è un'edizione limitata e serve per aiutare la gente che hanno dei problemi e delle domande specifiche. Non possiamo perdere tempo solo dire vediamo che tempo fa fuori. No, mi dovete fare una domanda precisa con la data e con il segno, e se sapete il segno delle altre persone coinvolte me lo dite anche voi. Basta, adesso partiamo, va bene? Grazie. Ok, alright, so we're ready to go. I'm going to try and start from the top as much as possible. Thank you so much, Lucy, ok, lo Marco in Collective. Damiano, come vai? Damiano, come stai? Marco, buonasera. Domenica scorsa mi avevi detto che mi avrebbero contattato per un colloquio. Ebbene, l'ho fatto, benissimo. Ma ora ti chiedo, ci sarà un seguito? Se ci sarà un seguito a quel colloquio, allora è stata un'intervista, un incontro iniziale, adesso tu vuoi sapere se ci sarà un seguito. Perché hai paura di no? Damiancino, perché hai paura di no? Ti devi immaginare già che tu sei lì che fai quello che devi fare. Non aver paura. Comunque fammi vedere 2 carte, 1 e 2. Benissimo, non ci sono problemi, smetti di preoccuparti. Se tu sapresti il male che ti fai con la preoccupazione, tu non ne hai idea, perché l'universo sente i tuoi pensieri e dice questo non è pronto per questa cosa. Guarda qua. Più chiaro di così non si può. Sei benedetto dall'alto, perciò non ti preoccupare, va bene carissimo? Auguri. Allora, Federica Marchetti, ciao Marco, sono Leone ascendente Sagittario, benissimo, vorrei sapere per l'amore. Ok, allora Federica Marchetti, abbiamo una carta. Io uso il primo numero del vostro nome se è possibile, va bene? Allora, una carta. Leone ascendente Sagittario, Madonna, tu sei infuocata, Federica. Tu vuoi sapere per l'amore. Allora, tu stai bene, personalmente stai bene e sei tranquilla finanziariamente, tu anzi ti stai sentendo molto rilassata. Ma in inglese o in italiano? Aspetta. Ah sì, italiano. Sei molto rilassata, non ci sono problemi, proprio tu stai bene, stai lavorando, stai guadagnando, addirittura io ti consiglierei, le carte ti consigliano di fare qualcosa per conto tuo, perché tu sei nata per lavorare, per fare i soldi per te, non per dargli soldi agli altri, mi capisci? Allora, comunque, in quanto alla tua risposta, sì, assolutamente, ti arriverà un'offerta di amore bellissima, onesta, però non cercarla, non aspettarla, non pregare. Tu pensa per te, ti devi voler bene te stessa, curati di te stessa, rilassati, pensa tutto positivo, guadagna e aiuta tutti quelli che puoi aiutare e l'offerta d'amore ti arriva da sola. Ti arriverà, tu lo so, adesso stai dicendo ma quando? Ti arriva alla fine di settembre fino a metà ottobre, va bene? Auguri e buon compleanno. Allora, Anna Maria, one second, we have 2 donations, okay, so we have 10 New Zealand dollars. What is that? It doesn't matter. I'm not asking the amount. I'm asking what is the question. What is the question? Let me see. But okay, will my counterpart? There you go, Lucy. Will my counterpart contact me soon? So in other words, your ex, you mean? Okay. Let me see. Will my counterpart contact me in the near future, and will he be more spiritually enlightened? Whew. Or you want to... Okay, so they will contact you very, very soon. Look, this card just came out by itself. Very, very soon, it's going to be a rush. Are they a Sagittarius or something like that? It doesn't matter. But yes, they will contact you with good news, okay? So whatever news, you didn't ask me if it was love or anything. This could be even business, agreement. I know it's not. I am not stupid. I know you're looking for love. But what I'm saying, I'm just joking. What I'm saying is, yes, they are going to contact you very soon, and let's see what else. Your question is, are they going to be more spiritually enlightened? Well, maybe you need to look at yourself, my dear, because usually, not usually, 110% of the times, the universe is a mirror. It's not a warehouse where it gives us what we want.
Think about this. The universe is a mirror. What does that mean? It doesn't give you what you want. It gives you what you are. So if you want someone, your counterpart, as you say, to be more spiritually enlightened, maybe you need to be more spiritually enlightened. And as you increase or raise your frequency towards enlightenment, so you will meet the appropriate counterparts, as you call them. And if a person doesn't feel in the same frequency, you should neither force them to become enlightened, or you should neither force that relationship. You're simply on a different channel. You're watching CNN, they're watching Fox News. Do you understand what I mean? If you need to know more, let me know. Okay, thank you so much. Okay, then we have 10 euros from whom? 10 euros from whom? Oh, right here. Luigi Naturco. Oh, ma questo è Luigi. Mi sembra che è mio amico Luigi. Ciao Marco. Ah sì, Luigi. Luigi Spiradone, come ti chiamavi? Ciao Luigi, penso che sei tu perché vedo il cagnolino, perciò devi essere tu. Sì. Luigi Animal Nature Coach. Mi piace questo nome. Animal Nature Coach. Animal Nature Coach. Vabbè, in italiano va bene così, in inglese è all'incontrario, però lo so che tu sei in Italia, perciò va benissimo, non ti preoccupare. Ok, allora, fammi vedere. Ciao Marco, mi fai un giro in generale a livello economico e se incontro ancora difficoltà o vado verso il miglioramento. Poi è uscito un bando europeo, il gruppo politico mi aiuta come promesso? No, il gruppo politico non ti aiuta. Il gruppo politico non ti aiuta. Comunque, vediamo come va il lavoro economicamente per Luigino. Allora, siccome tu il numero non ce l'hai nel tuo nome, ho preso la prima carta. Stabilità assoluta, è tutto sotto controllo, non ti devi preoccupare. Non ti devi preoccupare di niente, Luigi. Mi fermo qui, guarda, c'è un'offerta d'amore che potrebbe, se tu stai aspettando un'offerta d'amore, questa persona ha qualche anno meno di te, o tu, non importa, c'è una differenza d'età. Se stai aspettando un'offerta d'amore ti sta arrivando, va bene? Però se tu non stai aspettando un'offerta d'amore, vuol dire che questa è una cooperazione. Cosa vuol dire? Un socio. Magari vuoi aprire un altro negozio e ti serve una persona di fiducia. Comunque voi due insieme, non solo che siete attaccati amorevolmente, e non dovete per forza essere marito e moglie o una coppia, non importa, potrebbe essere anche due persone che si amano come anime, però non devono essere per forza sposati, mi capisci? Ecco, questa persona è legata a te, questa persona avete fatto un contratto, siete protetti dall'alto, lo vedi? E il sole è sopra di voi, perciò vuol dire un futuro molto positivo. Perciò la prima cosa principale, Luigi, smetti di preoccuparti, smetti di aspettare i politici che ti aiutano, perché non ti aiutano, ti fanno promesse e poi una volta che gli dai il voto se ne vanno, mi capisci? Comunque tu non hai nessun problema, addirittura se io ero in te aprivo altri negozi, perché lo so che tu c'hai un negozio di cagnolini, giusto? Ecco, tutto a posto, specialmente quest'estate tu starai molto bene. Non ti aspettare il peggio, perché se no inviti il peggio, tutto ti andrà benissimo, ok carissimo? Non ti preoccupare. Allora, then we have Resmi. I'm going to do the donations first and then I'm going to back to the normal messages. My apologies, but I have no choice. Ok, ciao Marco Resmi. Ciao Resmi, anche tu sei un leone e auguri, buon compleanno. Ciao Marco, mi leggi 3 carte. Cosa ha in serbo l'universo per me? Cosa ha in serbo? Ok, l'universo per me con l'avvicinare del mio compleanno. Leone, grazie mille. Benissimo, buon compleanno carissima Resmi. Allora, vuoi sapere che cosa c'ha l'universo, diciamo, che sta preparando per te? 7 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, qui abbiamo un leone. Questa è la carta del leone e abbiamo degli ostacoli o dei litigi. Attenzione, aspetta però.
Resmi, guarda, c'hai un futuro prossimo da favola. Qui abbiamo il tuo segno, il leone, e qui abbiamo il leone nel mezzo. Allora, l'unica cosa che devi stare attenta, perché nella prossima settimana, entro 5 giorni, tu sarai in pericolo di un litigio che esce fuori di mano, cioè fuori di controllo. Perciò non vuol dire che questa cosa deve succedere. Le carte non sono destino, le carte sono avvertenze. Perciò non ti mettere in nessuna condizione dove magari le cose possono scoppiare, una conversazione dove vi potete arrabbiare, non ti mettere per esempio nel traffico, sulla strada, se qualcuno ti vuole litigare con te, non litigare, perché questa cosa non è positiva. Ci sono 5 persone coinvolte qua, perciò ci può essere famiglia, ci può essere vicini di casa, ci può essere al lavoro, non lo so. Comunque, scansando questo piccolo pericolo, non è un grande pericolo, però diciamo qualcuno ti mette i bastoni fra le ruote, va bene? Tu c'hai un'estate da favola, proprio da favola, perciò smetti di preoccuparti e la tua vita sta cambiando completamente. La tua vita cambierà verso il 8 di agosto, ricordati questa data, 8 di agosto tu riceverai delle notizie o qualcosa succede incredibile, perciò comincia a prepararti per questo ben di Dio che ti sta arrivando, questa felicità, e allo stesso tempo evita qualsiasi litigio. Va bene, carissima? Auguri. And then the next one is going to be Lucy. Lucy, no, we did Lucy, didn't we? Yeah, we did Lucy. Thank you, Lucy. New Zealand, yeah. We did Resmi, we did Luigi, and what else we got? Luigi di nuovo, ok, e Luigi di nuovo. E questo incontro quando arriverà più o meno, ma i soldi dal bando li posso prendere? Ok, fammi vedere Luigi se i soldi del bando. Il bando cosa vuol dire? Un concorso, mi sembra, no? Cioè, ci sono tante persone che chiedono e poi qualcuno si qualifica, qualcuno no, giusto? Ok, fammi vedere prima se i soldi ti arrivano. Assolutamente, Luigi, guarda i soldi, guarda qua, assolutamente, proprio 100%, ok? E poi adesso questo incontro quando arriverà più o meno, una e due. Luigi, non solo che questo incontro sta succedendo molto presto, ma a me mi sa che questo è un incontro d'amore, ti dico la verità. Magari, guarda, qui ci sono 2 persone che vanno a vedere un locale, lo vedi? Qui c'è un agente immobiliare, può essere un carpentiere, un muratore. Allora, cosa vuol dire? Può essere 2 persone che aprono un negozio insieme, questo è uno stabilimento, un negozio, un ufficio, o possono 2 persone che vanno a vedere una casa, stanno aggiustando, insomma, sono 2 persone che stanno facendo qualcosa insieme, o che si mettono insieme come coppia, o che si mettono insieme come soci. Come vedi, c'è un tetto sulla loro testa, perciò sta arrivando molto presto. Abbiamo il numero 3 qua, perciò 3 giorni, 3 settimane, 3 mesi, io penso 3 settimane. Va bene, carissimo? Grazie. Allora, is there any more? Is there any more donations? Let me see. I have to give them priority. Okay. Okay, so now we're going to go back to the regular programming. Ok, so we did Federica, sono Leona Scendesa. Yeah. Adesso andiamo a Anna Maria. Ciao Marco, what do you see unfolding? Oh, you speak English. Unfolding for me over the next 12 to 18 months. Wow, that's too far out. There is no way that we can do that. On a personal conversation, yes, but like this, without seeing you, it's way too far out. I will have the greatest positive impact on my life, Leo-san. Okay, so what do you see unfolding for me over the next 18? Why would you ask something which is 2028, 2029? What is the point of doing that? I mean, there's no point at all, Anna Maria. But anyways, let me see what I can tell you. What's coming up in your future, not 18 months. I mean, okay. So number 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, you're gonna have to watch for someone who's gonna try and take advantage of you in the future, and you need to cut someone off completely. So this person, I believe you already know because you're psychic. You're a Leo. You're psychic. So you already know who it is. There's a person who pretends to be your friend, but they're not. Could be a partner, of course. Someone is stealing you blind and is talking behind your back. You need to cut them off completely. We got 3 swords, and this is not only this is telling you complete cut, but this is not only that, but you have to clarify. In other words, I know what you're doing. I'm going to cut you off. There is also a small possibility that you might end up in front of the law, or there is also a possibility that you might have to end up calling the police. I don't know, but this is the 3 cards say the exact same thing. So be careful, and that's all I can tell you for now. This is going to make you sad in a way to discover that this person has been taking advantage of you, but there is nothing we can do. The most important information is you need to cut someone off your life because they are stealing you blind. I am not saying they're stealing you money. I don't know what they're stealing, but they're not being honest with you, okay? Thank you so much. All right. Now, your fave girl, Imani, hello, how are you? Priscilla Mike. Hi, Scorpio from Italy. Will I receive great news about my job request? So do you want Italian or English? I guess English because you wrote in English, okay? Okay. Hi, Scorpio from Italy. Will I receive great news about my job request? Okay, so there's no numbers, so I'm going to take 1 card. Will you receive great news? Yeah, absolutely. See it happening already. There is some things they still need to decide. They might want to interview again, but the news is very good. Your wish will be answered. Now, be careful. The question is, are you doing it because you love this, whatever it is, or are you doing it because you need it? If you need it, it ain't the right approach. The universe will take it away from you. But if you love it with passion, then yes. Okay? So that's the answer. Thank you so much. Divine Time 3311. Ciao Marco, you are truly gifted. Thank you so much. Appreciate your energy, Libra here. What can you tell me about the energy surrounding my wealth? Okay. The energy surrounding my wealth. So in other words, you want to know your wealth. That's what you want to know. Divine Time. We have 3311, so we're going to use the number 3. 1, 2, 3. It ain't good at all. I don't know what your situation is, but you are getting into a very risky situation. A very risky situation which promises you to break you completely. Be careful. Again, I always say cards are not destiny. Cards are warnings so that you have time to avoid what's coming ahead. So it doesn't mean you're going to go broke. It means that there is something coming towards you which if you don't watch, it will break you. I don't know what it is. You're not giving me enough information. You could end up on the street. You could end up betrayed totally. With the information you gave me, that's all I can tell you. If you give me more information, it's a different story. But you're asking me, what is the energy around my wealth? Well, you are risking becoming totally broke and destitute. So you know what the problem is. Avoid it before it gets there. Thank you so much. Ok, Fernanda Massimi, ciao Marco, buonasera. Buonasera anche a te. Qui sono le 11:30 di mattina. Allora, cosa abbiamo adesso? Exo Jenxo, hello, I am a Leo. May I ask you can I ask you what feelings and intention towards me? So it must be an initial, right? I thought you said I, like yourself. He's a Scorpio, okay, please in English. Of course. Okay. I'm looking for a number for you, and you don't have one.
So I'm going to use number 1. Okay, what are their feelings towards you? So you are what are you? Was it too much work to give me your sign? Yeah, too much work, eh? Oh, you're a Leo. I'm sorry, I apologize. So you're a Leo and he's a Scorpio. Do you want me my honest opinion without even looking at the cards? It's going to work only in one department, and you know what that is, okay? As I say, never buy, when you're looking at a Scorpio and a Leo together, never buy a house close to a gas station because bad things can happen. But otherwise, all you're going to do is be tired like crazy because you ain't going to sleep at night. Simple as that. Been there, done that, okay? So, there is no hope for this relationship to become a thing. All it's going to be is SCX 24/7 and nothing else. Okay? Nothing else. To the point where you're going to get sick. Okay? Be careful. But if you're looking for a long-lasting, loving family relationship, this ain't it. Okay? All right. All the best to you. Okay. Patrizia Zazzera. Ciao Marco, intanto tantissime guide di buon compleanno, grazie. Il mio è 19 agosto, ancora un pochettino fra un mese. Portati alla grande, io sono Patrizia Leonessa, grazie. Auguri anche a te dalla Puglia, Leonessa, ascendente Bilancia. Vorrei sapere se troverò il vero amore. È una domanda troppo aperta, carissima, però fammi vedere, non importa. Allora, numero 9 come numero iniziale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Patrizia troverà il vero amore. Assolutamente, carissima. Guarda qua, ti sta arrivando un'offerta d'amore proprio fantastica. Una persona onesta, una persona che ti guarda negli occhi, una persona che ti dice la verità. Perciò preparati. Questa è la stagione del leone e questa stagione durerà 12 anni. Perciò i prossimi 12 anni per i leoni sarà manna dal cielo e non vi scherzo. Abbiamo sofferto tanto, abbiamo aiutato moltissime persone negli ultimi 10 anni, adesso è ora di riscuotere. Perciò non ti preoccupare di niente, apriti il cuore e ringrazia dalla mattina alla sera. Ringrazia la tua casa, le tue piante, la tua macchina, te stessa, tutti. Ringrazia le nuvole, ringrazia la pioggia e ringrazia il sole, perché l'universo ti sta benedicendo. Auguri. Crystalline knowledge. Thank you, I'm a Libra son. Thank you so much, I appreciate it. Thank you so much, Crystalline, for the gold coins. Okay, so now we're going to go to Jana Stein. Hello, what do you see in love life? My Aries is being really affectionate after we went through the Aspen Acres fire in Colorado. Okay, is this a long-lasting turnaround to a solid commitment to each other? Okay, but what is your sign though? What is your sign? What do you see in love life? My Aries, so it's them, is being really affectionate that we went through the Aspen Acres fire in Colorado. Is this a long-lasting turn to a solid and what is your sign? Okay, that's fine. No problem. So you want to know if this Aries is true blue or not. That's basically what you're asking me. Okay, so your number is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Is this Aries sincere as far as long-lasting turnaround to a solid commitment to one another? Okay. Well, they are going to make you an offer. Get ready to celebrate. You guys are soulmates. You're going to be together forever. However, this type of soulmates it's called the highs and lows soulmates, meaning you're going to fight in the morning. Oh, you're a Leo. Okay, I kind of sense that. I looked at you and I said, she's a Leo. But of course, thank you so much for clarifying.
You know what I mean? You're gonna have a lot of fun, a lot of sex, a lot of fights, a lot of making up. In other words, you're in for a roller coaster. A Leo and an Aries, you're never gonna go bored or not reading a moment. Be prepared to do it 3 times a day. If you're not up to it, if it's too much, nothing you can do. My father told me one time when I was a child, he says, well, you told me to buy you the bicycle, now you need to pedal. Well, you wanted what you asked for, now you need to do it. Okay? So, you're going to have a beautiful life, but it's going to be a lot of ups and downs. Why? Because you guys are very passionate, very strong, very, you fire signs. You don't think twice. You just do it first and then you think. So be prepared for a lot of fights and making ups, but it's going to be worthwhile. Is your soulmate, okay? Congratulations. All right. Hello from Canada, says Catherine Haywood. Hey from Canada, how are you? Where do you live? I am in Calgary. Okay, so artsy fartsy, how are you, artsy fartsy? Hi Marco, I'm a Virgo. Do I start work in August? Okay, thank you so much. It's so hot out there, my God. Well, in the house is nice, but outside is like 32, 33. Will you start work in August? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And you're a Virgo. Nope. But I don't think you worry though. I don't think you worry. You really got nothing to worry about, but it's not going to start in August. I would say probably October, November, but not in August, okay? All right? So you're going to be fine. Don't worry, my dear. Mary Sereno, she changed her mind. Jenna, thank you for your Leo. Vincenza Bataro. Ciao Marco, buonasera. Sono Bilancia. Vorrei sapere se sarò felice con l'uomo che amo. Ok. Ai. Allora, Vincenzina, 1, 2, 3, 4 e 5. Carissima Vincenzina, non è facile. Questa persona è molto forte. È un leone lui per caso o Sagittario? Comunque non importa. È una persona molto forte che ti fa lavorare per la relazione. In che senso? Non ti verrà facile questa cosa, va bene? Però piano piano le cose si mettono a posto. Ora, cos'è la felicità per te? È baciarsi dalla mattina alla sera o avere una persona che si prende cura di te, una persona che gli interessa la famiglia, insomma è una persona molto forte, una persona autosufficiente che non ha bisogno di nessuno. Se tu sei disposta a un'unione del genere, sì, piano piano sarete felici, però hai un monte di lavoro davanti a te, va bene? All right. Your fifth girl, Libra, will I be able to finance a car by November? Okay. Imani. Are you Persian? Imani. I don't know. Okay, so what are you? A Libra. Okay, so I'm looking for a number. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Will you be able to finance a car by this November? No, be careful because you might be getting into a precarious dealing. Do not trust the person who's writing the car up or the salesperson, or if you're buying a used car, there's something wrong here. However, you have assistance coming towards December. Towards December,
middle of December to the middle of January, you will be able to, yes, you're going to have assistance, either a relative, an older person is going to help you, or somehow heaven is going to help you. But the person you're going to be dealing with, the person you're dealing with right now, they don't have your best interest at heart. They're going to take advantage of you. So by November, well, end of November to the middle of January, you will be able to finance it, but not with the person you're thinking of, okay? Be careful. All right. Fernanda Massimi 5516, pesci, come si evolverà questo nuovo lavoro per me? Ma cosa vuol dire come si evolverà? Ma cosa vuol dire? Cioè, tu lo sai qual è il lavoro, ma io non lo so. Non mi dai nessuna informazione. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Guadagnerai, se tu rimani come una operaia, sarai avanzata, avrai l'abilità di comprarti una casa, un appartamento, però le carte ti stanno dicendo che tu dovresti lavorare per conto tuo, ma non mi hai dato abbastanza informazione, non mi hai detto né che lavoro è, che posizione fai, sei una cassiera, sei una segretaria, sei una dottoressa, sei un ingegnere, non mi hai detto niente proprio, niente. Va bene, comunque, va bene, ma non diciamo alle stelle, però starai bene, va bene? Ok. Catherine Haywood, can you please tell me if I will have help with my house? What sign are you, Catherine? One, two, three, four, five, six. Catherine, I'm getting a really bad energy from you. I don't know why. I apologize if I'm wrong, but you are in one of those situations where you don't trust anyone and nobody trusts you. You are emanating a bad energy. You are angry. I don't know why. And when you're angry and emanate a bad energy, the universe being a mirror gives you more of the same idea. You have one disappointment after another. People walking away from you, people betraying you, and you feel stuck. And the more you focus on that bad energy, the more of it you invite. My apologies, you ask me a question. This is what the cards are saying, okay? I hope I'm wrong because I don't like the energy that I'm getting from you, okay? Thank you so much. Ok. Mezza pesa Carmela. Mamma mia, che nome. Allora, Carmelina Mezzapesa. Ciao, sono Toro Ascendente Leone, farò pace. Mamma mia, che domande aperte. Ma perché non mi dite qualcos'altro? Cioè, farò pace con chi? Con Dio, con la Madonna, con l'ex marito, con tua mamma, con tua figlia. Con chi? Cioè, non mi dici niente. Va bene. Vediamo cosa ti dicono le carte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aspetta e spera che già l'ora si avvicina. Niente, devi tagliare completamente. Questa cosa non si può rappacificare, la devi tagliare completamente, non si può aggiustare, va bene? Con quello che mi hai detto ti posso dire solo questo. Grazie amico mio, dice Damiano. Grazie Damiano, grazie. Sei un amico davvero. Francesca G. Giarolo. Ciao Marco, sono un Capricorno, puoi vedere come andrà con la mia persona del cancro. Siamo no contatti, spero sia la mia anima gemella. Ok, vedremo. Il tuo cane è bellissimo, grazie. Sei un angelo sulla terra, un abbraccio. Grazie carissima, grazie. Allora, tu praticamente sei un Capricorno e sei interessata a un cancro e in questo momento non vi state parlando. Allora tu vuoi sapere se è la tua anima gemella e se praticamente riaprirete il contatto.
cerco un numero, i numeri non ce n'hai, allora faccio io con una carta sola. Vediamo. Allora, più che... Mi dispiace, guarda. Mi dispiace perché devo dare una brutta notizia. Cosa posso fare? Più che ti allontani da questa persona e più che ci guadagni. Non solo che non sono sinceri, ma hanno anche una terza persona. Hanno un'altra persona. Va bene? L'unica cosa che questa persona vuole da te, se voleva qualcosa, sono soldi. E basta. E la chiudo qui perché più di così non ti posso dire. Va bene? Più che ti allontani e più che ci guadagni. Va bene, carissima? Ok. Torno un abbraccio. Emily Hope, I don't speak Italian, but I adore listening to your live stream. Thank you so much, but it's bilingual, so depending on your question, I switch channel. We can do Spanish, Italian, or English, okay? So, thank you. But if you have a question in English, by all means, thank you so much. Abbiamo fatto Luigi. Ok. Sabina MC23 Scorpio, love reading single from Rome. Ok, allora vuoi in italiano o in inglese? Vuol dire che è lo stesso, giusto? Allora facciamo in inglese, mi viene un pochettino più facile. Alright, Scorpio, love reading from Rome. Roma non fa la stupida stasera, dammi la mano a faglie di de sì. Allora, ma perché vedo la legge qua? Perché vedo un avvocato e magari un giudice o anche la polizia? Non lo so. Comunque, c'è qualcosa che finisce completamente, comunque a te ti sta arrivando l'anima gemella, un amore incredibile. Magari può significare anche che questa persona è un acquario o una bilancia, però non lo so, qui vedo la legge, lo vedi qui? Abbiamo un avvocato e un giudice, o un poliziotto, perciò mi dici te. Ah, te lo sto facendo in italiano, scusami, ti va bene in italiano? Vabbè, fammi cambiare canale, hai scritto in inglese. Listen, I see here a lawyer, a judge, and possibly police. I don't know why. I don't know why. So you might have something you're dealing with as far as with the law. But I see here you're going to meet a soulmate, and this is a long-term soulmate, lifetime after lifetime. So this is really good. It could be, or they could be, an Aquarius or a Libra, but I don't know why I'm seeing the lawyer. I have no idea, but all I know is, to answer your question, you're going to meet a soulmate, and it's a forever relationship. Congratulations, okay? Thank you so much. Ok, grazie Marco, dice Federica, grazie a te Lucy. Lucy, thank you so much. It's love. Good. Thank you, Marco. Thank you. Thank you. Okay, don't wait. Our favorite girl will be able to finance. We did that. Ludwig Kozonski. Are you Ukrainian or Polish? Hi, Marco. Thank you for your time. Thank you. Oh, you're Polish. I see the flag. Last day Aquarius from Poland, here February 18. Thank you. Will there be a major change in my relationships soon? How many do you have? Relationships? Okay, so you want to know, but you didn't give me any information though. Is this a work relationship, love relationship? And why did you say relationships? But anyways, let me see what the cards say. Your number is number 2. And a 1 and a 2. Well, you have a tribunal or a lawyer coming up. What can I say? Well, as far as your relationships is concerned, there is two ways to interpret this. Either you're going to be in front of a lawyer for whatever reason, or a relationship that perhaps you want to save or have is not balanced. One person is looking one way, the other person is looking the other way. It's not balanced. It's a one-way relationship. You didn't give me enough information, but that's what I see. Anyways, I expect a message, possibly something to do
legally, okay? But I don't see you worrying too much. I see you being stable, but you guys are on different pages, okay? All right. Aiol, says Jazz, grazie d'avanzo. Ciao, mi dici se mi danno soldi per invalidità? Non mi dai segno, niente proprio. Troppo lavoro a scrivere Leone o Sagittario. Proprio ci vuole, le dita ti fanno male se scrivi una parola del genere, ma stai scherzando. Allora, numero 3. 1, 2, 3. E non per adesso, ma presto. Io penso fine d'agosto. Quest'autunno ti daranno i soldi, ma non adesso, ok? Comunque fidati un pochettino di più. Sei troppo malfidente, ti sento, va bene? Ok, grazie. Luigi abbiamo fatto, poi andiamo a Barbara. Barbara, dov'è Barbara? Barbara, where are you, Barbara? Where are you, Barbara? Where did you go? Jeez, what happened here? I lost everything. Luigi? Maria? Oh, there you are. Barbara 1379. Ciao, volevo sapere sull'amore, ci sarà un nuovo incontro? Gemella ascendente Leone, grazie. Ok, Barbara. Numero 1. Ci sarà un nuovo incontro. Ti vai a sposare, carissima. Non mi hai detto tanto. Non so se un nuovo incontro con la stessa persona o un nuovo incontro con una nuova persona. Comunque, tu ti vai a sposare molto molto presto, va bene? Auguri. Ok. Giuto Vanindogos. Oh my God, Vanindogos. Your name sounds familiar. I think we did a reading. Hi Marco, I'm a Leo. Yeah, as you know. Yes, I know. In the last few months, I have gone through means throwing away. I understand, don't worry. Some very bad experiences. Through, you mean I had. Mom passed away. I am sorry about that, and my condolences. I broke my wrist. Woo. That's the not good time finished. So you're asking me, you've been through quite a bit in the last few months, and you have enough of it. You want to know if you're done with the bad times. But you're a Leo, my friend. You're a Leo. Why do you worry so much? Look, all you have to do is remember that the universe is a mirror. So, are you having a bad time because the universe doesn't like you? Or are you expecting a bad time, or you're thinking negative, and the universe unfortunately has to give you whatever you think of? So the trick is not to expect anyone from outside to do anything for you. The trick is to think good things, then the universe has to reply with good things in kind, right? But anyways, let me see what's going on with you. Okay, 1 second. This is the problem. You are waiting. But my question is, what are you waiting for? Do you think there is someone out there in the sky on a cloud saying, do this and do that, give him this and give him that? No, there ain't no one. It's you. You're the creator of your life. So what the problem is, you're not being clear with what you want. You're hurt, you're burnt once, twice, 3 times, and now you don't trust life anymore, you don't trust people, and you constantly expect negative things to happen to you. Well, if you look at yourself in the mirror and you say, Jesus, I'm so ugly this morning, what do you think you're going to see in the mirror? What do you think you're going to see? You're going to see an ugly person. If you go in front of the mirror and you say, I'm so tired this morning, what do you think you're going to see in the mirror? You're going to see a very tired person. But even if you're tired and you say, Jesus, I look really good, congratulations, all of a sudden the image in the mirror looks much, much better, even though you're the same person. So what I'm trying to tell you is the universe is giving you what you expect.
So be clear with what you want and don't be, I can see you feeling like a victim trying to protect yourself and the universe is raining garbage on you. No, take charge. You're a Leo, for God's sakes. Take charge and say, no, this is what I am, this is what I want. Universe, get it done because you work for me. Did you forget you work for me? I am a creator. I'm not a victim. So you got really good cards here, but you got to get moving, literally. You got to get going. You got to be clear what you want. You got to be in control with what you want. Not just wait for the rain to fall on you. Tell the rain and get the hell out of here. I want the sun. That's it. You're not clear enough. You see yourself as a victim. Hence, the mirror has to give you more to victimhood. You understand? Okay, thank you. And then we have Martino Brunetto. Marco, sono Scorpione, lavoro e amore denaro. Da oggi fino a novembre, come sarà? Lavoro, amore e denaro. Per questo Scorpioncino Martino, numero 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, lavoro e denaro è la stessa cosa, giusto? Questo è amore, fammi vedere. Allora, per l'amore benissimo, per l'amore benissimo. Tu sei il tipo di persona che non si arrende mai, perciò l'amore ti sta arrivando, addirittura l'amore benedetto, va bene? Perciò per l'amore tutto benissimo. Fammi vedere adesso quando ti arriverà verso dicembre, va bene? Adesso fammi vedere lavoro e i soldi. E non vedo niente di promettente in questo campo, però nel campo amoroso tutto a posto. E a me mi sa che anche tu non sei chiaro con quello che vuoi, il lavoro che vuoi fare, dove vuoi che ti vengano questi soldi. Cioè, non sei ancora preciso di dove vuoi andare con la vita. Però dal lato amoroso molto molto bello, va bene? Auguri. Allora, Jazz, I am Aquarius, what can I expect at workplace this month? No, it's not a question. This is just gossip, okay? I don't do gossip. Thank you. Your fifth girl, have you done me, please? Yes, I did. Yeah, I did. Absolutely. I did. If you don't think I remember I said you must be Persian, Imani. Yeah, I did you. Absolutely. And if I didn't, my apologies. Ask me again, okay? Martino Brunetto abbiamo già fatto. Maria Lacoto, buongiorno Marco, grazie per quello che fai. Grazie Maria. Lauretta, ciao, che ore sono? Vabbè, un altri 5 minuti. Buongiorno Marco, grazie per quello che fai. Grazie. Ciao Marco, apricono 3 carte. Mi devi fare la domanda, Lauretta, non posso tirare 3 carte al vento, va bene? My future. Hello Marco, I am a Libra. The last year has been financially challenging and still in the same. Should I change career and relocate? Will I find the love? I'm an Aries man or a new person? Wow. In an Aries man or a new person, I appreciate you. That's a loaded question. Okay, so you're a Libra. It's been financially challenging. The more you say that, the more challenging it gets, but that's a different story. Should I change a career and relocate? No, only one card. Yeah, you are in a relationship or in a situationship which is not good. Yes, you need to break those chains. You literally have chains around you keeping you tied to something. It ain't good. Just you need to cut it. Yes, you need to move. Your instinct is right. You need to move or change business, change work, whatever it is, but you're not going to get ahead where you are right now. There is a movement coming for you, okay? Now, let me see if you're Aries person or a new person. I don't quite understand the question. In an Aries man, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, this is not your person. The Aries is not your person. You need to move, you need to get out of your comfort zone, and things are going to start happening for you. The financial side is going to get fixed first, and then the love side. But yes, you're right. Your instinct is correct.
you need to change work, or you need to change place, or even city, ok? All the best to you. Anna Canale, ciao Marco, sono Leone, vorrei sapere se troverò più l'amore. Sì, una persona più giovane di te e starai molto bene. Ottobre-novembre, va bene? Grazie. Ludwig, hi Marco, we did that. Thank you for your time. From Poland, we did that. Okay, anybody else before we close it? A touch of Badu, nothing. Your fave girl, what about mine? I did it. Ciao Marco, sono Leone, troverò più l'amore. Abbiamo fatto. Luigi Animal Coach, grazie Marco, spero che almeno attraverso il commercialista me lo farà il business plan. Sono fondi europei per lo sviluppo delle imprese, spero che questo partner nella vita lavorativa lo incontrerò. No, non sperare, preparati, lo incontrerai di sicuro. Se tu lo dubiti non lo incontri, Luigi. Preparati invece, già vediti insieme, va bene? Vediti i soldi in banca e la persona già con te. Sharon Williams, Sharon, I am a crossing guard. Okay, so I work part-time. Last school year, my coworker did very dangerous things towards me to stop him from a promotion. When I go back, will I get the promotion? I already know what the answer is, but I will honor your question and I will tell you what you should be doing. 1, 2, 3, and 4. You need to cut it off completely. This same for you, my dear, okay? In order to be financially secure and stable, you need to cut this thing off completely. This same for you. The person is not being bad with you. It is the universe giving you warnings that this is aimed for you. You just never know, and I don't mean to rain on your parade, but suppose that you think this person is doing something bad to you. But what if in the future you decided that this person did something for you? What if one of these days there would be an accident in the same spot and somebody gets really hurt? Perhaps this person is doing something for you, but I can sense that this is not for you. Look for something else, okay? Thank you so much. Alright, Martino Bruneccio, mai per fare il gatto il tuo piacere? No, non le faccio queste cose a piacere mio, mi devi fare una domanda. Grazie Martino. I am 4961. Is there a piece of birthday guidance you feel I'm meant to carry with me about the next year? Leo, no, my dear, I need a question. When we do a personal reading, I look at you in the eyes like this. There is nothing from me to go by, you know what I mean? I am a Leo. Sharon, thank you. Anna Canale, ciao Marco, sono Leone, troverò più l'amore, grazie, abbiamo già fatto. Kalesh Patterson, hello Marco, I love your ease. Thank you so much. I am a Taurus woman. Do I let go or move forward? Okay, I know exactly what you're saying. Thank you so much. 1, 2, 3. Do I let go or move forward? If you don't let go, this, whatever it is going to make you broke. Okay, not only financially but also morally. So you know the answer. Okay. All right. Fabiano Francesca, mi chiamo Francesca, è nata il 9-4, no, 9-4, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Non era più facile scrivere Vergine? No, va bene, comunque. Allora, Ciro Binhood, I am a Libra, sheep, what? Sheep? What do you mean sheep? From the Midwest. What's the financial look like for the next 6 months? What's a sheep? Anyways, doesn't matter. You're a Libra, so whether you're a sheep or a Taurus or a cow or a lion, it doesn't matter. You're a Libra. Okay. What's the financial outlook for the next 6 months from the Midwest USA? Nothing happening on a financial outlook as far as money is concerned or finances, everything stays the same. But in the love department, you're going to be very, very happy. You're going to meet a person which is going to be,
your person, the forever person. Okay? It looks to me like you're gonna travel though. It looks to me like you gotta get out of there and look elsewhere. From the financial perspective, nothing, no changes. But from the love perspective, you're gonna be happy. Okay? Anna Canale, ciao Marco, sono Leone, troverò più l'amore, grazie, abbiamo già fatto. We did your fave girl. I think we did. Ciao Marco, sono bilancia ascendente onda. Ci sono persone nel lavoro, parlano di nascosto, per me considerate come mi devi comportare con loro. No, non le faccio questo tipo di letture. Troppo negativa. Ok. Your fave girl? No. I have no idea what you're talking about, my dear. Onda. Grazie della donazione. Va bene, allora fammi vedere. Sei una bilancia, ascendente cancro. Sento che ci sono persone nel lavoro, parlano di nascosto, puoi dirmi... va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Te lo volevo dire io, però ho aspettato le carte. Te ne devi andare da lì, va bene? Guarda... Quando succedono queste cose al lavoro, quando le persone ti parlano dietro di te, quando ti succedono dei piccoli incidenti, l'universo ti sta dicendo che cosa fai ancora qua? Non ti appartiene più. Perciò è ora che te ne vai da questo posto. E questa è la carta della chiusura e la rinascita. Perciò cambia lavoro, cambia città, cambia zona, cambia qualcosa. Questa cosa non è più per te, va bene? Questa carta è più chiara di così non si può. Vedi? Il circolo è chiuso e tu rinasci. Perciò vattene da lì e sarai tranquilla, va bene? Ok, I think we're gonna call it a day. Thank you so much, Sabina. Okay, so let's do a last one here. It says divine time. Okay, Marco, specifically as per to my wealth, okay, financial. I know with every cell I am wealthy by divine right. Well, you are right. Everybody is wealthy by divine right, but it depends on the movie, on the script that you as a soul decided you were going to do on planet Earth. I mean, yeah, by divine right, you are 100% right. I mean, there are no poor or unhealthy or unwealthy or crazy or sick souls. A soul is 100% in every aspect, but it depends on the experience that you need in your repertoire, in your Akashic records, what do you want to be next. So even though, yeah, you're wealthy by divine right, but if you've never been a beggar at a street corner and perhaps that's what you want to do, then there you go. So it doesn't depend by wealthy by divine right. It depends on the experience that you decided to live this time around. Okay? So what can I do to solidify my wealth? I think I am feeling you. I think what you are saying is you are not wealthy in the bank account, but you're wealthy by divine right, and you want to know what to do to make it material in the bank account. Well, saying I am wealthy by divine right doesn't do it. Because, okay, let me take a look at this. 1 second. Ooh. You are studying your standpoint from a negative perspective. You are totally reborn. You're a brand new person. You went through hell and back, and you are totally reborn. You're also very hurt, but you're very, very strong. See, the universe cannot give you anything until you tell the universe what it is that you want. Do you understand what I mean? It's not up to me to tell you what you should want. The universe is waiting for you to give you everything you want, literally, but you haven't told the universe what it is that you do want. Try going to the restaurant and telling the waitress,
I'll let you know what I want, but I don't know. Well, the waitress is going to say, sir or ma'am, whenever you're ready to order, let me know. You are in one of these situations right now. The universe is ready to deliver, but it doesn't know what you want in the first place. So make a clear plan, make a path, write it down. Say, this is what I am, this is what I want to be in 6 months, 1 year, 5 years, 10 years. Get it done. The waitress is still waiting for you. They don't know what to bring you. Okay, my dear? I wish you'd give me more information. Okay. I'm going to do one more and that's it. Leo Giusfre, ciao Marco, ogni volta che fai bellissimi discorsi sui sogni e dici che sono altre versioni di noi in altri universi. Assolutamente. Mi viene in mente sempre la stessa domanda. I sogni lucidi allora cosa sono? I sogni lucidi sono andare fuori di sincronizzazione momentaneamente. La stessa cosa sono i déjà vu. Sai, déjà vu quando tu, per esempio, entri in un ufficio e dici ma io qui ci sono già stato. E per 5 secondi ti senti che già sai quello che ti devono dire le persone prima che te lo dicono. Ecco, noi viviamo, noi anime, non persone, noi anime, viviamo in un numero di sogni, molti sogni, canali, io li chiamo canali, frequenze, come i canali della televisione. I canali della televisione, i programmi sono tutti contemporaneamente. Uno c'è una guerra, e uno c'è i telegiornali, uno c'è un film d'amore, e uno c'è una Raffaella Carrà che resta in pace. Ecco, tu puoi guardare uno alla volta, non è che puoi guardare tutti insieme, però, puta caso che tu stai guardando TG1 e c'è un temporale fuori, e magari con un fulmine ti fa apparire nella televisione un altro canale, temporaneamente, per 5-6 secondi. Hai capito? C'è un'interferenza e i canali si sovrappongono e così succede per noi perché è tutto frequenza, è la stessa cosa. Noi siamo sintonizzati su un canale, però a volte o abbiamo un sogno lucido o abbiamo un déjà vu, passiamo in un altro canale temporaneamente per qualche secondo e poi ritorniamo di nuovo dove siamo focalizzati. Mi capisci? Spero che ti fa senso. Grazie. Ok, buona domenica a tutti, buon pomeriggio, buonasera, in Italia è sera e grazie di nuovo, ci vediamo prestissimo. Everybody, thank you so much. Have a wonderful rest of the weekend. And thank you. Send you a big hug, everybody. Okay? Thank you. Bye-bye.